At first light, the Kok River looks untouched. It winds quietly past Tharton village, mist lifting off the water, mountains rising in the background. From Myanmar into northern Thailand, this tributary of the Mekong has long been a lifeline for farmers and fishing families who built their lives along its banks. In Ban Mai Mok Cham, 59-year-old farmer Tip Kamlue tends her newly planted Japanese pumpkins, tying up wire frames and checking the leaves. For decades, she drew directly from the Kok to water her crops. But since authorities warned villagers to stop using the river in April because of contamination fears, she has been relying on groundwater instead, watching a river she can no longer trust.เหมือนเราตายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะคือแบบนี้คือเอามารดน้ำสวนก็ไม่ได้เอามาทำอะไรก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะพอเราเอามารดน้ำผักเขาก็ไม่ซื้อผักเราคืออยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยดูแลให้หน่อยค่ะ In the family garden, Tip's husband, Ood, hammers poles into the soil and tightens the frames, trying to adapt and keep the farm going. They earn just enough to cover daily costs and their grandchildren's schooling. Moving away from this flood-prone land isn't an option. It's the only home they have. อยากให้แม่น้ำกกกลับมาเหมือนเดิมค่ะกินได้อาบได้เล่นได้ใจในการเกษตรได้นะจ๊ะอยากฝากช่วยหน่อยนะจ๊ะ Downstream at Ban Sob Kok, where the Kok flows into the Mekong, the early morning light catches small fishing boats lining the bank. Local fishermen have always relied on this stretch of river for their daily catch. "48-year-old artisanal fisherman Sawat Kayodam pulls his boat to shore, noting how the Mekong's water level keeps rising and falling without warning. As he starts his engine and heads out, he dips his hand into the river out of habit, but says the current no longer feels He casts his net across half the Mekong and hauls it back in, only to find it empty. Another day with no fish and no answers about what has changed in the water that once sustained his family. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่โขงน้ำโขงมันอยากว่ามันจะพูดว่ากูอยากร้องไห้เดี๋ยวอะไรก็มาเดี๋ยวน้ำก็มาเดี๋ยวอะไรก็มาปลาก็ไม่มีกูอยากจะร้องไห้มาคนก็จะร้องแหละหาปลาไม่ได้น้ำโขงก็จะร้องปลาไปไหนไปอยู่ไหนก็ปล่อยตาข่ายครึ่งน้ำโขงยังไม่เจอปลาสักตัวไปไหนปกติมันก็ต้องติดบ้างดิถ้ามีปลาเยอะไปไหนปลาไม่ไหนBack upstream at Tharton, pollution control officers walk out onto the bridge and lower sampling devices into the Kok. They scoop sediment into labelled containers, part of a growing effort to trace the source and scale of the pollution that has turned a local river crisis into a cross-border alarm. In Chiang Rai, researcher Thanapon Phenrat studies test results on a monitor. Arsenic, manganese, lead, dysprosium, uranium, thorium.
He explains that arsenic and heavy rare earth elements are rising and falling together, a signature of contamination linked to mining upstream in Myanmar. จากแม่น้ำจากท่าตอนนะมาถึงสุดทางของสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยเราเห็นเป็น exponential decay ตามระยะทางแปลว่ามันคือหางของตัวมลพิษที่วิ่งมานะครับเพราะถ้ามันวิ่งมาเต็มๆครับมันจะมาเป็นปลั๊กมันจะมาเป็นเขาเรียกว่า complementary error function มันจะเป็นตัว S นะครับตัว S กลับด้านนะครับซึ่งแปลว่ามันมีมลพิษก้อนใหญ่ที่อาจจะกำลังไหลมาอยู่แต่ว่าธรรมชาติมันต้านไว้ได้นะครับเนี่ยแค่ประมาณ2ปีที่มีเหมืองแร่เอิร์ธและเหมืองทองเยอะๆในพม่านะครับถ้าปล่อยให้เดินต่อไปเนี่ยธรรมชาติจะเอาไม่ไหวแล้วปลั๊กนี้มันจะวิ่งมาค่าการเปื้อนจะขึ้นสูงไวมาก Villagers in Tharton pack a public hearing, holding banners that read "Restore Kok, Sai, Ruak, Kong and Salween rivers" and "Shut down mines at Kok River source." Officials listen from the front of the room as farmers demand clean water, compensation and long-term guarantees that their rivers won't be sacrificed for minerals they will never see. สิ่งที่เป็นมลพิษข้ามพรมแดนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวทีระหว่างประเทศโดยทั้ง MRC และ LMC เนี่ยก็รับประเด็นนี้ไปแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวของการประชุมร่วมระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยก็ได้มีการหารือมาแล้วมากกว่า1ครั้งนะครับซึ่งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการทางวิชาการร่วมขึ้นมานะครับเพื่อพิจารณาประเด็นนี้โดยเฉพาะขึ้นมาอีกเวทีหนึ่งครับ In Washington, halfway around the world, Brian Eiler at the Stimson Center zooms in on maps of mainland Southeast Asia. On his screen, coloured dots mark mine sites across river basins, a picture of how far the problem may extend beyond the Kok. This story started with the impacts of only 2 rare earth mines on the Kok River system. Those rare earth mines were in Myanmar. The river flows into Thailand and then it flows into the Mekong. It's not a large river, but it's a river where tens of thousands of people live alongside of, and the river's completely unusable now. But our research is showing that there are scores of tributaries of major rivers like the Mekong, the Salween, the Irrawaddy, and rivers in Vietnam that are likely highly contaminated. And this story is not known, so the extensiveness and the scale is something that's striking to me. Satellite imagery from Planet Labs shows how fast the landscape is changing. In Shan State, forest once lining the Ruak and Kok tributaries now gives way to gold mines and rare earth pits carved into the hills. The Lue River network, part of the wider Mekong system, is dotted with clusters of extraction sites, scars that feed pollution into the water below. In Laos, similar patterns emerge near the Nam Ngiep River and its reservoir. New images reveal in situ leaching ponds and rare earth mining expanding along the banks, quiet remote operations whose waste flows into tributaries that millions of people depend on downstream. Back in Washington, analyst Regan Kwan presents more data on rare earth mining in Laos, tracing how untreated wastewater from these sites seeps through soil, aquifers, and eventually into the rivers. Is a hydropower dam. The untreated water that's being used by these mines are being flushed back into the river system. Some of the chemicals that are in the pools leach into the ground and into underground aquifers. There still needs to be a lot more to be done in terms of researching the environmental impacts. But what we see now is a river contaminated and the perception that the water or the river itself and the community around it are not suitable for living. On the Kok River Bridge in Tharton, a sign now hangs where tourists once stopped for photos. Shut down mines, stop sediment dams, restore the river and life. Below, the Kok still flows on towards the Mekong, carrying with it not just water and sediment,
But the hidden cost of minerals for electric cars, wind turbines and high-tech devices around the world. For Tip, Sawat and thousands like them, the science and satellite images are distant. What they see is simpler. A river they can no longer drink from, fish they can no longer catch, and a future tied to decisions made far beyond the banks of the Kalk. Tip still comes to the water's edge and makes the same wish. She wants the river back the way it was, clean enough to bathe in, safe enough to farm with, and alive enough to pass on to her grandchildren.